we are going to discuss the remaining portion of the peptic ulcer disease. Meanwhile, we have read the definition of peptic ulcer, what are the common sites for peptic ulcer, what a patient presented to us having a peptic ulcer problem, and what are the difference between the gastric ulcer and duodenal ulcer. Peptic ulcer disease have got treatment options in two ways. First of all, we treat the patients with the advice of life modification, because there are tremendous factors which we practice in everyday life that causes the aggravation of the peptic ulcer disease. And if we can able to avoid those things, then there will be life will be comfortable, and the sufferings from the peptic ulcer will be less. So first of all, we have to advise the patient for life modification, and life modification includes the regular diet habits, avoidance of spices food, avoidance of smoking and drinking like this. Thereafter, we have to advise some medicines for the peptic ulcer diseases. And what are those medicines? As we know from the etiological point of view that when to become a peptic ulcer disease, there are some positive factors, out of which increased acid secretion. That is, there is no peptic ulcer without the increased acid secretion. So, if we use some drugs which reduces the acid secretion, তো যদি আমরা পেশেন্টকে তখন তুমি কিছু ড্রাগ অ্যাডভাইস করো হুইচ রিডিউসেস দ্য অ্যাসিড সিক্রেশন ফ্রম হিজ স্টমাক অর হার স্টমাক, দেন ইট উইল গিভ সাম helpful situation for the patient, as well as it is a part of medical management. Later on, if you prescribe some drugs which can neutralize the secreted acid, that is antacids, then patient will get benefit. It is a part of medical management. And another thing is that we know the H. pylori is an organism which is maximum responsible for the peptic ulcer disease. If we can eradicate this organism, then patient will be benefited. These are the medical management in short. Now, if the medical management fails, if the life modification management become failed, then what we should have to do? Surgical management. After this medical management, the patient is handled by the physicians and surgeons also. Physicians also handle this patient up to this situation, and surgeons handles this patient up to this situation, and if all the efforts become failed, then only the option for the surgeons to perform surgical treatments. And what are those surgical treatments? What are the indications of surgical treatment having a patient of peptic ulcer disease? Jodi question kora hoy, first thing you have to say that the failure of medical treatment. তারপর হচ্ছে কি development of complications. Yes, as the name indicated, peptic ulcer, that is there is an ulcer in your stomach. So if it does not heal properly, then obviously it will create some complications. So if our patient is going to develop complication, or meanwhile if he or she has developed complication, then there is no option for medical management, only the option for surgical management. আর আছে কি high levels of gastric secretion and combined duodenal and gastric ulcer. If the patient, in spite of all the efforts to control acid secretion, to neutralize acid, secreted acid, but still there is high level of acid secretion and the patient having both gastric and duodenal ulcer, in such situation we should not wait for the medical management. We should go for a straight surgical management. Now, what are the types of surgical treatment? As we know that there is a ulcer either in the lesser curvature of the stomach or in the first part of the duodenum. So if we can try to avoid the site of the stomach from where gastric acid secretion is more, that is, what are the places from where gastric acid is secreted? Can you tell me? বলো, তুমি বলো, বলো।
What are the places from where gastric acid is secreted more? It is secreted from the parietal cell, we know, but the location of parietal cell is more in hot situation or hot places. Sit down. Can you tell? So that lower part of the stomach is the lesser curvature. Yes. So lower part of the stomach and the lesser curvature of the sit down stomach is the main part from where acid is secreted. And we know that acid is mostly secreted due to some stimulus, and mostly stimulus comes from the food. So if we can bypass this side where no stimulus reaches, then what will happen? There will be less acid secretion. First advantage. Second advantage, if there is secreted acid secretion, ulcer, then the ulcer should be here. To heal the ulcer, we should give the rest of the part. It is the common formula. If there is any ulcer in any part of your body, to make it heal, it needs to rest of the part. If the ulcerated area become traumatized regularly, what will happen? It will not heal properly. So, if we can bypass the food particles over the ulcerated area, then what will happen? Ulcer will heal. Tahole, with these two ideas, we planned some surgical procedures. First of all, gastroenterostomy. Gastroenterostomy. That means stomach and intestine ভিতরে একটা passage করে দেওয়া হয়েছে. Creates a passage between the body of the stomach to small intestine. যদি আমরা সার্জিক্যালি স্টমাক এবং ইন্টেস্টাইনের ভিতরে একটা প্যাসেজ করে দিতে পারি, হোয়াট উড বি দ্য বেনিফিট? ফার্স্ট বেনিফিট হচ্ছে যে প্যারাইটাল সেল বেয়ারিং এরিয়া থেকে লেস স্টিমুলেশন যাচ্ছে, সো দেয়ার উইল বি লেস সিক্রেশন বিকজ উই আর নট রিসেক্টিং দি স্টমাক, উই আর মেকিং এ প্যাসেজ বিটুইন দি স্টমাক অ্যান্ড ইন্টেস্টাইন. Reason is that the hot the food we took, but hot the food particles reached in the stomach, it goes through the pylora, lower end of the stomach, pylorus, duodenum to jejunum for the absorptive process. So if we can bypass this way, then there will be benefit is that the places of the stomach which produces more acid, that places should not get any stimulus for production. And if there is ulcer in the lower portion, commonly ulcer occurs in the lesser curvature or first part of the duodenum. So if we can bypass the food particle, then the ulcer will heal spontaneously. With these two ideas, we make a bypass way from the stomach to jejunum. Okay, we bypasses the lower portion of the stomach, tapore pyloric canal, first part of the duodenum, second part of the duodenum. Rather, we communicate between stomach and jejunum. You can see in the picture. তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি? এই অ্যানাস্টোমোসিসটা করছি কোথায়? দি গ্রেটার কার্ভেচারের ওখান থেকে অথবা বডির ওখানে লোয়ার পার্ট অফ দি বডির থেকে আমরা এই অ্যানাস্টোমোসিসটা করে দিচ্ছি জেজুনামের সাথে. So food particle that enters into the stomach goes directly into the jejunum. So stomach and lower part of the stomach remains inactive. We are not resecting out from the body, but we are making it the inactive. The ulcer bearing area and the acid secreting area ke amra inactive kore rakhchi, so that we will be less acid and ulcer will spontaneously heal. Gastroenterostomy allows regurgitation of alkaline duodenal contents into the stomach, but এই পথের এখানে একটা প্রবলেম আছে. We are making a passage between the stomach and jejunum. Stomach is an alkaline environment. Stomach has acidic environment, and jejunum has alkaline. So there is reverse. Where the food particle normally coming from the stomach, that is acid media, to duodenum. Duodenum is also alkaline, but it is more capable to accommodate the acid contents. But jejunum is not such.
he is a bit weak to handle the acid materials coming from the stomach. As a result, there may be some problem, that is the regurgitation of alkaline contents into the stomach. ওখানে কি হচ্ছে যে though acid is strong, but here alkaline regurgitates from the jejunum into the stomach, and it may create some ulcers in the stomal side. That is why we call that what are the common sites of peptic ulcer? We told lower end of the esophagus, lesser surface of the stomach, pylorus and gastrocystoma stroma. Reason is that the acid contents regurgitates from the jejunum, and it may create ulcer at the anastomotic site also. But it keeps acid away from the ulcerated area. Because আমাদের স্টমাকের থেকে ওটাকে বাইপাস করে দিয়েছি, আমাদের উদ্দেশ্য দুটো, যে আলসার বেয়ারিং এরিয়াকে রেস্ট দেওয়া এবং মোর অ্যাসিড সিক্রেশনটাকে ইনহিবিট করা। Now there is another procedure for surgical procedure is the vagotomy. As the name indicated, vagotomy means we cut the vagus nerve. Why are we going to cut the vagus nerve? Have any idea? বলো, বুঝতে পারছি না। Yes, the acid secretion is mainly responsible for the parasympathetic stimuli that conveys from the vagus nerve. Okay. So if we can cut the vagus nerve, then there will be no nervous stimulus for secretion of acid. So there will be less acid secretion. তাহলে আমরা যদি এই পেশেন্টকে ভ্যাগাস নার্ভটা কেটে দিতে পারি, তাহলে কি হবে? there will be less acid secretion. As a result, patient will get benefit and ulcer will heal. আরেকটা আছে কি, eliminates acid secretion stomach, ঠিক আছে, but where we cut the vagus nerve, from the anatomical knowledge we know that is it so tough to understand? But আমার মনে হচ্ছে তোমাদেরকে দেখে যে তোমরা কেউ আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছো না। Is it so? Okay. দেখো, today I have no pointer, and pointer থাকলেও এখানে পয়েন্টার কাজ করে না। তো এখানে দেখো স্টমাকের যে কার্ডিয়াক এন্ডটা দেখাচ্ছে, এবং ওখানে দেখো ভ্যাগাস নার্ভের পিকচার দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তাহলে ইসোফেগাস এবং স্টমাকের যেখানে জাংশন, দ্যাট ইজ দ্য কার্ডিয়াক এন্ড অফ দ্য স্টমাকের, ওখান দিয়ে ভ্যাগাস নার্ভটা স্টমাকের দিকে চলে আসে ফর ইনারভেশন। তো আমাকে কি করতে হবে? আমাকে ট্রাঙ্কটা কেটে দিতে হবে, দ্যাট ইজ মূল জায়গাটাকে কাটতে হবে, তাহলে কি শাখা প্রশাখাগুলো স্টপ হয়ে গেল। তাহলে এখানে ভ্যাগাসের ট্রাঙ্ক থাকে দুইটা, কার্ডিয়াক এন্ডে ভ্যাগাসের ট্রাঙ্ক থাকে দুইটা, এন্টিরিয়র ভ্যাগাল ট্রাঙ্ক অ্যান্ড পোস্টেরিয়র ভ্যাগাল ট্রাঙ্ক, এবং এদের ডেফিনিটিভ সাপ্লাই এরিয়া আছে। তোমরা একটু বইতে দেখে নিও যে এন্টিরিয়র ট্রাঙ্কটা কোন কোন জায়গায় সাপ্লাই দেয়, পোস্টেরিয়র ট্রাঙ্কটা কোথায় কোথায় সাপ্লাই দেয়, অ্যান্ড উই কাট ইট অ্যাট দি লেভেল অফ দি কার্ডিয়াক এন্ড, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ স্টমাকের বিগিনিং অ্যান্ড ইসোফেগাসের এন্ড, এখান থেকে আমরা ওখানে কাট করে দিই। তো পিকচারে কিন্তু দেখাচ্ছে ভ্যাগাল ট্রাঙ্কটাকে ছবি দিয়েছে, কীভাবে ইনারভেশন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। এখানে আমরা তাহলে আইডিয়াটা হলো কি, টু রিডিউস দি অ্যাসিড সিক্রেশন। অ্যানাদার অপশন ইজ পাইলোরোপ্লাস্টি। হিয়ার ইজ দ্য পিকচার। দেখো স্টমাকে আমরা পিকচার দেখাইছি, স্টমাকের লোয়ার এন্ড, পাইলোরাস অ্যান্ড ডিউডেনামের স্টার্টিং। উই মেক এ ইনসিশন ইন দি পাইলোরাস, অ্যান্ড এগেন উই হ্যাভ স্টিচ দ্য উন্ড, but in different direction. You should to mind it, we have given an incision transversely and we have closed it longitudinally. খেয়াল করেছো? পিকচারে দেখো, we have given a transverse incision over the pylorus, and what is the intention for the giving incision? When there is ulcer in the pylorus, before completely developing stenosis, there is some narrowing. Other than narrowing, একেবারে suddenly stenosis হয় না। So if there is narrowing in the pylorus, it will hamper the passage of food normally. Then
food passage become delayed, more time it remains in the stomach, and there should be many discomforts for this patient. So if we can able to promptly pass these foods from the stomach to duodenum, then what will happen? Once it reaches the duodenum and jejunum, then problem is over. So food does not give sufficient time to stimulate for acid secretion, or she does not give enough time to irritate the ulcer area. So আমরা ফুড প্যাসেজটাকে ইজি করার জন্য, র্যাপিড করার জন্য যে ন্যারোয়িং যে পার্ট আছে পাইলোরাসের, ওটাকে আমরা একটা ইনসিশন দিয়ে ওয়াইড করে দিচ্ছি। And this is a technique that we give an incision to the pylorus, but we did not completely cut the whole layers of the pylorus. We only cut the serous and muscular layer of the pylorus. Mucosal layer remains intact. Thereafter, we are giving an incision in the transverse way. Thereafter, we close it in the longitudinal way. As a result, there is a widening of the pylorus. ঠিক আছে? যদি কখনো ওটিতে তোমাদের দেখানোর সৌভাগ্য হয় দেখবা, তাহলে এটাতে আমরা কি হচ্ছে, পাইলোরিক রিজনটা ওয়াইডেন্ড হয়ে যাচ্ছে, ন্যারো পোর্শনটা বিকাম ওয়াইডেন্ড অ্যান্ড ফুড বিকাম ইজিলি পাসড। তো দিস ইজ অ্যানাদার অপশন টু ট্রিট এ পেশেন্ট সার্জিক্যালি। অ্যানাদার প্রসিডিওর, অ্যান্ট্রেক্টমি অর সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি। Antrectomy, that is pylorus যে antrum-টা আছে, antrectomy means we cut the antrum portion of the stomach, or subtotal gastrectomy, অর্থাৎ নিচের অংশটুকু of the stomach we are removing by surgical means, that is antrectomy or subtotal gastrectomy. The lower half of the stomach makes most of the acid, so আমরা ওইটাকে কাট করে দেব, and removing this portion decreases acid production. Very good. আমরা lower portion of the stomachটাকে অপারেশন করে কেটে বাদ দিলাম। Then what will happen? How food will pass to the jejunum? Definitely there needs some another operation to make the continuation of the passage. তাহলে when we are cutting the stomach, the lower portion of the stomach by subtotal gastrectomy, then how much portion we should to remove? We should to remove lower portion of the stomach including pylorus. এটাকে আমরা টোটালি